Good afternoon, students. Yesterday, that is the last class, we are seeing about the escape velocity and the escape speed. Okay. Now, we are seeing about the topic that is satellite orbital velocity. So, if you imagine that it is a planet, we are sending many satellites to the planets, to the space. We are sending many satellites. Okay. So here it is a planet. So the satellites are revolving in a particular orbital. Okay, with some speed. So that speed we can name it as a orbital velocity. Okay. In last class, we are seeing the topic that is the escape velocity. Okay, escape speed. How to calculate the escape speed and how to calculate the escape velocity and all. Okay, so here also the satellite is also having some velocity. So escape speed we can denote it by the letter that is VE. Escape speed. So here the orbital velocity we are denoted as V naught. Okay, V naught, which is nothing but orbital velocity. So these also having 4 equations. Okay, and the 4 equations, so it is very, very important equation to solve many problems. Okay, in this class, we are seeing about the various formula for orbital velocity and its related problems. Okay. So first write it down, the first formula, that is V naught is equal to orbital velocity is equal to square root of G into R. Okay. So here small g, which is nothing but acceleration due to gravity, and R, which is nothing but the radius. Okay, the radius of the planet. Say for example, radius of the Earth. Okay, so this is our first formula. So this formula is rearranged, okay, by the equation that is the acceleration due to gravity, G is equal to Gm by R square. So in the equations, last class we are seeing now. Okay, so here this equation we can rearrange, that is G into R square is equal to Gm. Okay, so this is also main equation. Now substitute G value into equation 1. Okay, what you will be getting, V naught is equal to square root of Gm by R square into R. Okay, so now R it should be cancelled. Then V naught is equal to square root of Gm by R. So this is the important second equation. Okay, this is the important second equation and this is the first equation. Okay. Then go for the third one.
I already told you that planets, if you consider this one as a planet, many satellites are revolving around the planets. Okay. Suppose if it is near to me, there is no problem. Okay. So suppose the height value, the orbital value, it should be changed. We can consider h value also. Okay, h value also. So we are writing the equation along with the h. So if I change v naught is equal to square root of gm divided by r plus h. We are adding the h value. Okay, we are adding the h value. Then here we have to substitute gm value. Okay, gm value namakku enna theriyum? It is g into r square. Okay, let us now substitute in this. So square root of g into r square divided by r plus h. So this is one more equation. Okay, so this is one more equation. So we have to take it out r. We have to take it out r outside. So v naught is equal to in the r square square root la irundhu velila நம்ம remove பண்றோம். So remove பண்ணும்போது r into square root of g by r plus h. Okay, so this is equation number 4. This is 3 and this is 4. These 4 equations are very, very important. Okay. So let us now writing the 4 equations. Okay. The 4 equations are very, very important. V naught is equal to square root of g into r. This is the first equation. And second equation, V naught is equal to square root of gm by r. And third equation, V naught is equal to square root of gm by r plus h. And fourth equation, V naught is equal to r into square root of g by r plus h. So these 4 equations are very, very important. So notebook la compulsory you have to write it down. Okay. The 4 equations are clear. Put it in the comment box. Yes. Okay, good. Now we can go for the relation between escape velocity and orbital velocity. Okay. Relation between escape velocity and orbital velocity. Okay. So we are known the relation for BE. BE is equal to square root of 2 into G into R. அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். So இதுலேருந்து V naught. Okay, V naught ஓட value என்ன? நம்மளோட first equation படி square root of G into R. Okay. So இந்த values நம்ம இங்க ஈக்குவேஷன்ல கொண்டு போய் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம். So இதுலேருந்து we can calculate the relation, that is VE is equal to square root into V naught. Okay.
So this is also very, very important equation. Okay, VE is equal to root 2 into V naught. Okay, already we are known the value for VE. It is a constant value. So now tell me the value for escape velocity or a constant value. Comments போடுங்க பார்க்கலாம். $11.1 or 3. 11.2. Okay, 11.2 kilometer by second. Okay, very good. So here V naught value is also the orbital velocity or the value is also a constant value, that is 9.2 kilometer or kilometer by second, or simply it is 8 kilometer by second. So V naught oda value is another 8 into kilometer by second. Orbital velocity oda constant value. Okay, this is for escape velocity oda constant value. ரெண்டுக்கும் difference தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, so problems la கண்டிப்பா இந்த constant values substitute பண்ற மாதிரி problems வரும். Okay, we can expect this one. Okay, so அப்ப உங்களுக்கு constant ஓட values கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, next one we can go for the problems. So this is example 1. Your remote problems also you have to write it down simultaneously. என் கூடயே problems உங்க நோட்புக்ல காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Okay, remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at a height of 0.25 into 10 power of 6 meter above the surface of the earth. Above the surface of the earth. If earth surface is earth radius is 6.38 into 10 power 6 meter and G, it is a constant value, that is 9.8 meter by second square. Then they are asking the orbital speed. Orbital speed of the satellite. Yes, what? Okay, so this is the question.
Now they are given the options, that is 9.13 kilometer by second, and B is 6.67 kilometer by second, and C it is 7.76 kilometer by second, and for D it is 8.56 kilometer by second. Okay, so these are all the options A, B, C, D. Okay. In the problems, they are asking the orbital speed of the satellite. So இதுக்கு எந்த formula substitute பண்ணலாம்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So we are seeing four equations, no? So which one is apt for this problem? எந்த equations நம்ம choose பண்ணிக்கலாம்? Yes, it is absolutely fourth equation. Equation 3 or 4, it is almost the same. Okay, fourth equation we have to choose. So now go for the solution. So what is the formula? It is V naught is equal to R into square root of G by R plus H. Okay, right, very good. So first we are writing the given values. Okay, given values we have to write. That is R is equal to 6.38 into 10 power of 6 meter, and G is equal to 9.8 into meter by second square. And H value is equal to 0.25 into 10 power of 6 meter. Okay, so இங்க ஸ்கொயர் ரூட்ல ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்களே, எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது? அப்படியே இந்த ப்ராப்ளம் விட்டுட்டு வந்துடலாமா? Sure, right. So it is a very, very simple one. If you know the logic means, you have to do anything. Okay, so then only I have to choose in this problem. So it is very, very important problem, and previous year la கேட்ட problem தான் இது. Okay, so இதே மாதிரி மாடலை we can expect, கண்டிப்பா expect பண்ணலாம். So let us now substitute the value. So what is the value of R? It is 6.38 into 10 power of 6. Okay, square root of G oda value, it is the constant value, that is 9.8, divide by, so R plus H, the rendu values we have to add. So 6.38 into 10 power of 6 plus 0.25 into 10 power of 6. Okay, right? So next step, 6.38 into 10 power of 6, the square root of 9.8 divide by, we have to add this one, that is 6.38 and 0.25. Okay, so here it is 6.6. Okay, it is 6.63 into, so 10 power 6 we have to commonly take it as outside. So this should be represented by 1 by 6. Okay, right. And for the next step,
we have to write it as such, that is 6.38 into 10 power of 6 into square root of 9.8 divided by 6.63. And here I have to write down the 10 power of 6, the whole power of half. Square root it should be half. So it is 3 times. Okay. So idila next step. 6.38 into 10 power of 6. Okay. Into. So in the square root, 9.8, we can write it the whole number. That is, we have to take it as a 9 value. There is no problem. So approximately 6.6, we have to choose in 6. Okay. Then into here 1 by 10 power 3, no? And the 1 by 3, we have to take it above. So 6.38 into 10 power of 6 into 9 and 6. Okay, we have to cancel it. So it is 3, it is 2. Again, it is 1.5. Okay. So square root of 1.5 into 10 power of minus 3. Okay. For the next step, it is 6.38 into square root of 1.5 into 10 power of 3. Okay. So here 6 and here minus 3. Okay. 6 minus 3, it is 3. It is a positive value. Okay. So let us now approximate this value. That is a square root of, okay, square root of 15. Okay. Square root of 14. Either the lower values, we have to take it the square roots. Okay, 16 now we have to take it the square roots. Okay. Or either 4, 9, we have to take it the square roots. So now write down the square root value for this one. Okay. So root 15, we have to take it the square root value. Okay, 15 kenna values approximate pannalam appadina. It is 12 pannalama, 12. Right? That is 12 அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா that is 1.5. So in the 1.5 it is 1.22. Okay. So we have to write it the value, that is 1.22. So 6 point. 6.38 into, what is the square root of 1.5? It is 1.22. Okay. So into 10 power of 3. Okay. So we just calculate the value, that is 7.78 into 10 power of 3. Yeah. Okay. 10 power of 3 meter second power minus 1. So 1 kilometer is equal to 10 power of 3. Yeah. Okay. 1 kilometer, which is nothing but 10 power of 3. So simply we are writing 7.78 kilometer second power minus 1. So if you go for the options, okay, so which one is correct? It is approximately option C is the right one. Okay, C is the right one. Okay, one.
right. So எதனால இந்த variation 7.76 7.78 na we are taking the approximate value no, so 9.8 நம்ம சிம்பிளா 9 ன்னு choose பண்ணோம், 6.63 நம்ம 6 ன்னு choose பண்ணோம். So அதுல 1 or 2 pointsல decimalல differ ஆகலாம், but நம்ம ஈஸியா cancel பண்றதுக்காக we have to take it the square root value into the full form. ஒரு whole நம்பரை நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம cancel பண்ணிட்டு work out பண்ணிருக்கிறோம். Okay, so it is easy இருக்கவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It is a very very important problem. So இந்த மாதிரி என்னால ப்ராப்ளமா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும், it is easy for me அப்படின்றவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஸ்கொயர் ரூட் கேக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியல அப்படின்ட்டு இந்த ப்ராப்ளமை விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. ஓகே, yes, thank you. Next one, this is a very simple question, you have to answer right. If BE is escape velocity and V naught is orbital velocity of a satellite for orbit close to the earth surface, then these are related by. Okay, so the given options are V naught is equal to square root of 2 into VE, and B, it is V naught is equal to VE, and for C, it is VE is equal to square root of 2 into V naught, and option D, it is VE is equal to root 2 into V naught. Okay, which one is the right one? It is option C or D. Yes, it is option D. It is option D is the right one. Okay, so ipa idu very very simple equations da anga exam hall la we have an confusion. So if you clearly notice that, so here it is the V of E, and here it is the V naught, and here it is the V naught, and here it is the V of E. So which one is the right one? So நம்ம கடகடன் படிச்சுட்டு போயிருப்போம் equations மட்டும். So in the simple question liye we have to lose it many times, mark easily.
சோ அப்ப எப்படி நம்ம மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்றது அப்படின்னா நம்ம வேல்யூஸ் பாருங்க VE என்ன சொன்னோம் VE is equal to 11.2 ன்னு சொன்னோம் and V naught is equal to approximate we have to take it as a 8 value. So அப்ப இதுல எந்த வேல்யூ அதிகம் it is V value is larger. So அப்ப அந்த larger value தான் இங்க வரும். First we have to write the larger value. Okay, then and the V naught ஓட value ஓட ஏதாவது some value வந்து நம்ம multiply பண்ணாதான் we can get the value of V of E. So இப்ப V naughtன்றது நம்மளுக்கு it is a very small value தான், that is 8 தான். அந்த 8 நம்ம 11.2 கொண்டு வரணுங்கும் போது we have to do some work. So இப்ப ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம், அந்த கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ நம்மளுக்கு மைண்ட்ல தெரியும் it is √2 அப்படின்ட்டு. So அப்ப அந்த 8யும் √2வையும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க we can get 11.2. okay, 11.3 கூட they are given the answer. okay, so அந்த டைம்ல நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது. okay, so V naught அப்படின்றது சின்ன வேல்யூ தான், VE ஓட வேல்யூஸ் தான் it is the larger, that is 11.2. so இப்ப இந்த √2 ஓட வேல்யூஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். what is the value of √2? √2 ஓட வேல்யூஸ் √3 ஓட வேல்யூஸ் எல்லாமே மெமரியில இருக்கணும். ஓகே, ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது மெமரியில இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் they are given the log bookனா there is no problem. log book தரல, கண்டிஷன்ஸ்ல கொடுக்கல, log book தரல அப்படின்னா நம்ம வேல்யூ சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. log book கொடுத்தாலுமே ஈவன் அதை பார்த்து எழுதுறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு டைம் முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, சோ அப்ப அந்த டைம்ல அப்ராக்சிமேட் பண்றதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும். okay, right, yes, very good. √2 ஓட value it is 1.414. what is the value of 1 point that is √3? 1.732. very good. so இந்த values எல்லாம் we are keep in mind. கண்டிப்பா கன்ஃபார்மா √3 ஓட values and √2 ஓட values தெரிஞ்சிருக்கணும். problems work out பண்ணும்போது it is very very important. okay, so இனிமே இந்த ஈக்குவேஷன்ல கன்ஃபியூஸே ஆகக்கூடாது. which one is the larger one? VE is the larger one. okay, V naught is a smaller one. அந்த smaller one ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்டால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் we are getting VE value. so the constant மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. okay, right? so V of E is equal to 11.2 kilometer அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி V naught ஓட வேல்யூ it is 8 kilometer அப்படின்றதையும் we have to fix it. okay, லைஃப் லாங் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மறக்கவே கூடாது. next equation, that is exercise 3, that is example 3. okay, a particle of mass m is kept at rest at a height or from the surface of the earth. where R, capital R, is radius of earth and m is mass of earth. m is the mass of the earth. the minimum speed
with which it should be projected so that it does not return back. Yes. அப்படின்றது என்ன? So here they are given the value that is g, which is nothing but acceleration due to gravity. So this is the problem, and they are given 4 options. So first, in that problem, what are all the things they are given? That is the mass m அப்படின்றது small mass, small m அப்படின்றது it is a particle of mass m which should be in a rest. Okay. Now then at a height 3r, okay, kept at rest at a height 3r from the earth surface. Earth surface la irundhu it will move to the height that is 3r, where r is the radius of the earth and m is the mass of the earth. So the minimum speed with which it should be projected so that it does not return back. Okay. So எந்த particular velocity ல நம்ம throw பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது அது நம்மளோட earth surfaces reach ஆகாது அப்படின்றதுக்கு ஒரு 4 options கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 4 optionsல இருந்து which one is the right one அப்படின்றத we have to choose. So the options are 3m by 2r the whole power half into option B, that is g r divided by 4 the whole power half, and option C, it is 2g divided by r the whole power half, and option D, it is gm by r the whole power half. Okay, so these are all the options A, B, C, D. Okay, so in the options நம்ம எப்படி solve பண்றது? Here they are asking the escape velocity. அப்ப escape velocity along with the height. So அப்ப எந்த ஃபார்முலாவை நம்ம choose பண்ணிக்கலாம்? Either third formulaவை நம்ம choose பண்ணிக்கலாம். Okay. So VE. So by taking the the solution. Okay. So VE ஓட ஃபார்முலால நம்ம நிறைய ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம். அதுல இருந்து we have to pick one formula related with H. So 2 into G M by R plus H. Okay. So here I write it down the expression for VE. Okay. So don't be confused with that V naught. VE ஓட values தான் கேக்குறாங்க, escape velocity ஓட value தான் கேக்குறாங்க. So அதனால அந்த equations நம்ம எழுதிக்கணும். Okay, square root of 2 into gm divided by r by h. Okay, so in that problem they are given the value of h, no, h value is equal to 3 into r. Okay, so in the values தான் நமக்கு தேவை. So இப்ப இதுல இந்த ஃபார்முலால substitute பண்ணலாம். So is equal to 2 into gm divided by r plus h oda values we are substituting 3r. So substituting 3r. Okay, then for the next step it is 2gm divided by 4r. Then we have to cancel 2 4, it is 2. So here it is square root of gm divided by
2 into R. Okay. So இதுல இந்த square root ஓட values நம்ம என்ன எழுதலாம்? VE ஓட values, square root ஓட values, we have to simply say that it is GM divided by 2 into R, the whole power half. So it is option A. Option A. Okay. So இதுவே simple நம்மளோட GM ஓட values ஒன்னு இருக்கே. GM ஓட value என்ன? We know that G is equal to GM divided by R square. So இதுல இருந்து we have to write it GR square is equal to GM. So இந்த value இங்க substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It is GM க்கு பதிலா என்ன values substitute பண்றோம்? It is G into R square value substitute பண்றோம். So அப்ப VE ஓட value என்னவா change ஆகும்? It is GR square divided by 2R. Okay. The whole power half. So இதுல R we have to cancel out. Okay. R cancel பண்ணலாம். இதுல இருந்து GR by 2 the whole power half. Okay. So this answer is also a right one. So if you check it in the option, in option B, they are given, it is GR by 4. So in the 4, divide by 4, they are given 2 na. This option is also a correct one. Okay. So if values எந்த values கேட்டிருக்காங்கன்றத தரோவா check பண்ணிட்டு you have to choose the correct one. Okay. So இதுல suppose they are given the value that is 2 அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா the option B is also a right one. ஏவும் correct தான், it is B யும் correct தான். சரியா? So இதுல capital GM கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல small gr ல கொடுத்திருக்காங்களான்றத நீட்டா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா options choose பண்ணுங்க. Okay. It is clear? So இப்ப இந்த ஆப்ஷனுக்கு இந்த லாஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே. சப்போஸ் ஜிஎம்ல கொடுத்தாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ண, கேபிட்டல் ஜிஎம்ல கொடுத்தாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியணும், அண்ட் ஸ்மால் ஜிஆர்ல கொடுத்தாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் படி இதோட ஆப்ஷன்ஸ் இட் இஸ் GM by 4. ஓகே. ஸோ இப்ப நம்மளோட ஆப்ஷன் A is the right one. Okay. Up to this clear, children? Yes? Put it in the comments, please. Yes. Next one, time period. Time period calculate பண்றதுக்கு என்ன formula? So that is T is equal to 2 pi into R plus H the whole power 3 by 2. Okay. Divide by square root of GM. Okay. So or otherwise நம்ம convert பண்ணி எழுத போறோம். That is in the formulas எல்லாமே கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிருக்கணும். That is G is equal to GM by R square.
So இதுல ரெண்டு கிளாஸா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தாச்சு. ஓகே, so gr square is equal to gm. இந்த வேல்யூஸ நம்ம எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்? இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். ஓகே, so அப்ப ஈக்குவேஷன் என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்? t is equal to 2 pi into r plus h the whole power 3 by 2 divided by square root of g into r square. Okay, so time period calculate பண்றதுக்கான ஈக்குவேஷன். சேட்டலைட் மோஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோட டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்றதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் தான். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷனையே 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்து கேட்கலாம். ஓகே, சோ இந்த பவர்ல இருக்கிற 3/2 they are converted into 1/2 or -1/2. ஓகே, or பவரே இல்லாம it is 0. அப்படியே 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். So formulas you have to thorough. Okay, suppose here the h value இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ எர்த் ஆர்பிட்டுக்கு நியர் டு த சர்ஃபேஸ் தட் இஸ் த பிளானட் வந்து நியர் டு த சேட்டலைட் வந்து இட் இஸ் நியர் டு த பிளானட் அப்படின்னா நம்ம ஹெச் ஓட வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இட் இஸ் ஒரு லாங்கஸ்ட் ஹைட் த ஆர்பிட்டலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும்போது ஹெச் ஓட வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ அப்ப தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச்னா ஹெச் ஓட வேல்யூவை which is equal to 0 ன்னு நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, right. So if apply one condition that is the h is equal to 0. So h is equal to 0 அப்படின்னு substitute பண்ணோம்னா the equation எப்படி change ஆகும்? t is equal to 2 pi into r plus h ல h is equal to 0. So அப்ப r power 3/2 which should be is equal to 2 pi into இங்க wait. Just divide by r into square root of gr squared and we have to take it out r. So simply we are writing g alone in the square root. Okay, then 2 pi by g we have to take it one side, g into the change in quantity that is r power 3/2 divided by 1r. Okay, so next step in the r we have to take it above. So for 2 pi by g into r power 3/2 minus 1. Okay, so it is t is equal to 2 pi by g. Sorry, it is root g. Okay, it is root g into r power half. So r power half we have to write it in roots. So 2 pi by root g into root r. So simply we are writing t value is equal to 2 pi into square root of r by g. So this is also very, very important equation. Okay, this is also very, very important one. So classes attend பண்ணாதவங்க 25th onwards the classes started. Okay, 25th ல இருந்து classes நடக்குது. Okay, daily 1 hour. So channelல வீடியோஸ்ல போயிட்டு செக் பண்ணுங்க, டேட் வைஸ் செக் பண்ணுங்க. அதுல முன்னாடி இருக்கிற ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம வரும். சரியா? அதுல செக் பண்ணிட்டு
நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா தான் நம்மளால ஈஸியா நெக்ஸ்ட் லெவல் லேர்ன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது வீடியோஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க. ஓகே, next one, angular velocity. Angular velocity calculate பண்றதுக்கான formula. Okay, so it is symbolized by omega. Okay, T is equal to 2 pi by omega. இதுலேந்து we are calculating omega, that is omega is equal to 2 pi by T. 2 pi already நம்மளுக்கு formula calculate பண்ணியாச்சு. time period calculate பண்றதோட formula it is 2 pi into r plus h the whole power 3 by 2 divided by square root of gr square. Okay, so idhula common terms 2 pi it is cancelled. So here omega is equal to, in the square root we have to bring it above. So square root of gr square divided by r plus h the whole power 3 by 2. Okay, so in the formula தான் நம்மளோட angular velocity calculate பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய formula. Okay, so omega is equal to square root of g into r square, square root of g into r square divided by r plus h the whole power 3 by 2. Okay, next one, go for the energy. So the total energy is calculated by adding potential energy and kinetic energy. So let us know what is the value for potential energy for a satellite. Satellite க்கு நம்மளுக்கு potential energy calculate பண்றதுக்கான formula. Potential energy is represented by the letter, it is U. Okay, it is capital U. It is capital U. So U is equal to minus of g m m by r plus h. So here capital M, which is nothing but mass of the planet, and small m represented as mass of satellite. Now writing the formula for kinetic energy. Okay, so the kinetic energy formula, it is K is equal to g m m by 2 into r plus h. Okay, for the total energy we are adding potential energy as well as kinetic energy. So the total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Okay, so இதுல potential energy kinetic energy க்கு நம்ம values substitute பண்ண போறோம். Substitute பண்ணிட்டு என்ன expression வருதுன்றத பார்க்கலாம். Okay,
total energy T is equal to U plus K. So what is the value of U? It is G M M by R plus H plus G M M by 2 into R plus H. Okay. So here it is minus 1 plus half. Okay. So here it is a minus 1 and here it is a 1 by 2. Okay. So simply are writing minus 1 plus 1 by 2. So value it is minus half. Okay. So what is the value of T? T is equal to minus of G M M divided by 2 into R plus H. Okay. This is 1 and this is minus 1 and this is plus half. Okay. Minus 1 and plus half. This add pannona, it is minus 1 by 2. So the equation, if it is minus half. Okay. So it is minus half. So the total energy is calculated by the formula that is minus of GMM divided by 2 into R plus H. So we have one conclusion that is U is equal to minus of 2K and K is equal to minus of T. Okay. So this is very, very important. So in problems and all, it is very useful. Okay. So இப்போ இது ரிலேட்டடா இருக்கிற ப்ராப்ளம பார்க்கலாம். So exercise example, you put on an example. The satellite of mass M is orbiting around the Earth in a circular orbit with a velocity, it is V. What will be the total energy? Okay. So they are given the options, that is 3 by 4 mv square, and option B it is half mv square, and option C it is mv square, and for option D it is half mv square. Okay. So let us now try this one. So it is calculated by the previous formula. So there are options. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Which one is the right one? Yes, it is option D. It is option D is the right one. எப்படி? We are known the expression for kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv square. Okay. Half mv square நம்மளுக்கு தெரியும். முன்ன இந்த previous classல தான் பார்த்தோம். T யும் K யும் it is a minus value.
So T is equal to minus K or K is equal to minus T. So values substitute பண்ணோம் அப்படின்னா T is equal to minus half mv square. So formula so the option they are given positive value, that is positive value as well as the negative value. So positive value negative value கொடுக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது, அந்த இடத்துல ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த மைனஸ் ஹாஃப் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, so K is equal to minus of T. Right, very good. Next one, gravitational potential energy na enna, gravitational potential ku enna formula adha paakkom. So gravitational potential, so it is represented by the letter that is V. V is equal to minus of Gm by R. And here M, which is nothing but mass, and R, which is nothing but a distance. And the next one, gravitational potential energy. Okay, gravitational potential energy. Okay, நம்ம கமெண்ட் பண்ற நேரம் நம்ம நோட் புக்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், அன்வான்டா எந்த கமெண்ட்ஸும் தேவையில்லை. ரைட்டா? U is equal to minus of G into M1 M2, that is two masses, that is M1 M2 divided by R. Okay, suppose in their problem they are asking the gravitational potential energy abdina, we are using this formula. Okay, next one, I will give you one problem. Okay, so you have to work it out, the problem, and tell me the answer by the next class. Okay, so now the problems and options alone I will give you. A body of mass M is taken from the Earth's surface to the height equal to twice the radius or of the Earth. The change in potential energy of body will be. So the options are, does 3 mg into R, and B, there's 1 by 3 mg into R, and for C it is mg to R, and for D
It is 2 by 3 mg into r. Okay. So now chosen all the values. Okay. They are given A, B, C, D. So in the problem, you have to work it out. Okay. So either work out பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன values கொடுத்திருக்காங்கன்றத first check பண்ணிக்கோங்க. Okay, so simple, they are given the mass, it is m, and the height it is equal to twice the radius. Okay, radius of the earth. So change in potential energy they are asking. So na enna kuduthukkom first the value of potential energy oda value, change in potential calculate பண்றதுக்கு it is final minus initial value. Okay, final minus initial value. So that is delta U is equal to UF minus UI அப்படின்றத வச்சுக்கலாம். So இதுல VI initially கொடுத்திருக்கிறதுக்கு equation and finally how to change அதுக்கு equation ரெண்டையும் எழுதி add பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா we are getting the answer. Okay, so it is a homework 1. So idhila we are substituting the value for r. Small r we have to write it down as r is equal to r plus h. R plus h nu substitute பண்ணிக்கோங்க. That is change in value. Okay, so substitute பண்ணிட்டு initial க்கு தனியா final க்கு தனியா values போட்டு ரெண்டையும் add பண்ணி final result கொண்டு வரணும். Okay, so that is the simple methodology. So in the problem work out பண்ணி next class la எனக்கு answer சொல்லணும். Okay, எத்தனை பேரால இந்த problem work out பண்ண முடியும்? Yes, it is option D. Okay, so nearly 2 minutes no more. Okay, we have to work it out now itself. So இதுல நம்மளுக்கு formula என்ன? It is change in potential energy. Change in potential energy, that is delta V is equal to UF minus UI. Okay, so the what is the value of UI and UF? So UI is equal to நம்மளோட formula படி G M M by R. Okay, so here at a height order values they are given. Height order values they are given. What is it? H is equal to 2 into R. Okay, so substitute பண்ணோம்னா R is equal to R plus H, that is R plus 2R. So இப்ப simple change in radius அப்படிங்கும்போது it is 3R அப்படின்றத நம்ம எழுதுறோம். Next one, இதுல இருந்து UF ஓட values எப்படி எழுதுறது? UF ஓட values எப்படி எழுதுறது? minus 3mm divide by radius ல தானே it is changes. அந்த radius ஓட changes தான் we have to find it out 3R. So அப்ப இங்க என்ன substitute பண்ணனும்? It is 3R. Okay, substitute பண்ணியாச்சு. Next நம்மளோட formulaவுல இந்த VF ஓட values-யும் VI ஓட values-யும் substitute பண்றோம். VF and VI. So UF and UI இதோட values substitute பண்றோம். Okay, so substitute பண்ணலாம். Substitute பண்ணும்போது minus of GMM divide by 3R. Okay, this is the final value minus of initial value.
So they are given the formula, that is UF minus UI. So here it is a UF. Okay. So what is the value of UI? It is minus of G. Okay. Minus of G M divided by R. So here minus into minus plus. Okay. Minus into minus, it is plus. So minus of G M divided by 3R plus G M divided by R. Okay. So then we have to take it out. The common terms, that is G M by R, we have to take it out. Okay. So here it is a positive value. So positive value, there is 1 minus of 1 by 3. So 1 minus of 1 by 3 is what? It is 2 by 3. Okay. So G M divide by R into 2 by 3. Okay. So then the next step, 2 by 3 into G M divide by R. So நம்மளோட equations தெரியும், that is GR square is equal to G into M. So இங்க values க்கு substitute பண்ண போறோம். Okay. So it is 2 by 3 into GR square into small m divided by R. Okay. So cancel பண்ணோம் அப்படின்னா, it is 2 by 3 into mgr. So this is our answer. Okay, delta U, that is change in gravitational potential energy oda value, that is 2 by 3 into mgr. So it is option D. Okay, right. So இந்த மாதிரி problems easy-ஆ work out பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. So it is easy. Up to this clear, children? Yes, very good. Thank you. Okay, next we are started with a new unit. Okay, up to 2 units are completed. Okay. So if you are miss it in that class now, you go and check it the previous videos. Okay. Thank you, children. If it is not clear now, in the videos, இன்னைக்கு dateல channelல update ஆயிருக்கும். போயிட்டு once again you have to check it. Okay. Okay, thank you for your cooperation. Meet you in the next class. Thank you.